它的皮啊，就是说我吃起来分层的，然后呢咬在口里面软绵绵的非常好的一个口感。然后它的馅儿啊，我们是用这个云南的一个松茸，特别好的一个松茸拌的馅儿。When it comes to Chinese food, few dishes are as recognizable as the bao. Simply put, it's a dough wrapper with filling. But there are so many variations in China that you can do a whole series on it. So, for this season of Eat China, we'll look at 10 different baos and show you how they're made and the story behind them. At first glance, this might look like your average bun. But bite into it, and you'll find that instead of a plain wheat wrapper, the skin is flaky. 大家好，我叫陈文俊，在香满楼餐饮公司，做餐饮呢20几年了。Today, we're in Sichuan province, where this popular restaurant makes a flaky bun called Posubao. 破酥包啊，是来自于云南的一个特色。我们店每天可能最少要卖1500个破酥包。Chen is from Sichuan, but he discovered Posubao on a trip to Yunnan 6 years ago. He was inspired by the texture. 我说这个包子蛮不错的嘛这个我们也可以做啊。So he brought home one with him, and he tried to reverse engineer a Posubao. 有一天我就专门来做这个东西，做完这个东西我就第一次没有成功，可能这个酥起的不是很好。我第3次我就成功了。破酥包的皮啊，首先我们在选面粉的时候很重要，面粉必须我们要选低筋面粉，不能选高筋面粉。Low gluten flour ensures that the skin stays soft and crumbly. The flour is then combined with yeast and water. 我们在做包子皮的时候，我们就用温水，要用温水揉面。如果冷水揉面的话，这个发酵过程太长；如果温水揉面的话，我们的发酵过程就要快一点。我们在揉面的时候呢，我们必须要把面揉熟，就是很光滑的时候，就是我们的面就揉熟了。然后擀开以后呢，我们把那个猪油要用刷子刷薄薄一层在上面然后再把它卷起来，然后再做成我们这个包子的皮的一个结子。This delicate process is what gives the bun its signature layers. The filling is usually made with pork. Chen's Posubao is unique because he packs them with wild mushrooms. 包子馅就是3种材料构成。第一种是我们的松茸，第二种是我们的金五花肉，第3种就是我们的这个葱花。松茸是我们的菌中之王，它主要生产在什么地方海拔2000米以上。Chen's matsutake mushrooms comes from Yunnan, which has 36% of the world's edible mushroom species. 松茸一个是产量少，物以稀为贵嘛。首先我们在选料的时候我们就把每一颗松茸要选好，然后其次我们选这个五花肉的时候要金五花，它的肉质饱满，然后肥瘦均匀这个做出来的口感太好。The filling is then wrapped in the skin. 这个包子包好以后我们必须要再发一下，然后发起来以后把我们的面粉发起来以后然后再上笼蒸。破酥包这个面为什么要发酵呢？它为了我们口感好一点，这个火必须要大火，大火才把整个这个包子冲得起来。如果小火蒸的话，它没有发够的这个面的话，它就把这个包子整个发酵的过程就蒸不开，吃起来的口感就不好。包子蒸的时间大概就在半个小时左右。第一个破酥包看起来是表面很光滑，然后一掰开以后呢，酥层很匀称。首先第一口咬进是酥酥的，第二口再咬到这个馅儿的时候菌香味浓，然后这个回味很丰满，就咬在嘴里面满满的一口都是菌香味。其实很简单很简单，只要把低筋面粉和我们这个猪油结合在起来，就可以做成一个很完美的破酥包。最有特点的是这个包子的皮，只要把这个皮做好它的里面的馅儿就可以千变万化就可以做。Up next, we'll head to Fujian province to try a bao made out of taro. Stay tuned.